Good evening, friends. We are here to discuss and analyze the election campaign. As you all know, Thrikkakara is one among the 140 constituencies of Kerala Assembly, and the by-election has been necessitated due to the untimely passing away of the beloved leader, Advocate P.T. Thomas, MLA, and the candidates in the fray are the widow of Mr. P.T. Thomas, Mrs. Uma Thomas, representing International Congress, and there is a newcomer, Dr. Joe Joseph, from the LDF, and there is Mr. A.N. Radhakrishnan, a seasoned political fighter from the NDA, or specifically the BJP. This has become a prestigious election for the ruling party because they are at 99 seats now. They are publicly betting on achieving a century by winning this seat. But traditionally, this has been a Congress stronghold, and all the last 5 elections since the constituency was formed, the 3 assembly elections and the 2 Lok Sabha elections, clear mandate for Congress party or UDF. I am here co-presenting this with Mr. Jacob Rajan, Hi. Who is a visual media expert and a technocrat. And we have Mr. Naim Nasir, who is joining us as an expert on the political scene. He is a master's in social work, and he has been a human resource leader, so he understands how people behave and how groups behave. So we have invited him. Thank you, Naya, for joining us. അതെ, കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ പൂരം കഴിഞ്ഞു. അതിന് തൊട്ട് പുറകെ ഇവിടെയാണ്, ഈ തൃക്കാക്കരയിലാണ് പൂരം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം ഇപ്പൊ അറിയാം. ഇവിടുത്തെ മത്സരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, അതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി അതുകൊണ്ട് വിരലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കുറച്ച് ഒപ്പീനിയൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. നൈവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. So before we start, it is interesting to know what is this Thrikkakara Assembly. It has become the headline news for the last 30 days in all the Malayalam news media and papers. So we are presenting a short slides so that all of you understand what is Thrikkakara Assembly. As you can see, this is the map of the Thrikkakara constituency. It represents all the major localities in Thrikkakara, starting from Tevara to Kadavandra to Palarivattam, Edappalli and Kakanad. So the hallmark of this constituency is that it is a 100% urban constituency. The commercial establishments and the residential localities are interspersed in this constituency. And unlike many other parts of Kerala, which are more of cluster of towns, mid-sized towns, this is 100% urban. That is what is special about this constituency. There is the IT Info Park, there are corporate offices, there are the economic zones, special economic zones, there are a whole lot of colleges and hospitals and places of worship. So that is what makes Thrikkakara a little special in the overall scheme of things. And it is important to know this because here we are dealing with a purely urban constituency. And as I told you earlier, here a cross-section of the society resides, including people from across Kerala have made Thrikkakara their hometown. They have come for business purpose, they have come for employment opportunities, and they have all residing in this place. So that makes it a very interesting contest as well. Another speciality about Thrikkakara is that there are almost close to 300 plus apartments in this assembly constituency. A rough calculation tells us that almost 15 to 20% of the electorate is residing in apartment complexes. This peculiar fact has to be taken note of. And since it is a intermingling of commercial and residential belts, it comes across as a very convenient location to stay.
the living index is quite high, and it's basically a middle class or an upper middle class region. I would call it an upper middle class region across Thrikkakara. ഈ പണ്ടൊരു കാലത്ത് തൃക്കാക്കര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് തൃക്കാക്കര. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃക്കാക്കരയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ തൃക്കാക്കരയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാക്കനാട് ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നതൊക്കെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതൊരു അർബൻ ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ഡലം, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ, ഇവിടെ ആര് വരും, ഇവിടെ എന്ത് വികസനം, ഇനിയുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ഇനിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വികസനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ഷനെ, ഈ അർബൻ ഏരിയയിലെ ഇലക്ഷനെ വളരെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അധികം പ്രതീക്ഷയോടും പല പല കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ഷന് വളരെ പ്രധാനമുണ്ട്. തൃക്കാക്കരയും കാക്കനാടും ഇതിനോടനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഒരു പല റീജിയനിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലവും ഒരുപാട് വികസന സാധ്യതകൾ ഇനിയുള്ള മണ്ഡലവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ വരുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിക്കാർക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നയവിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ അർബൻ ഏരിയയും നമ്മുടെ ഇലക്ഷനും ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സും വികസനവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, പറയാനുള്ളത്? Okay, Thrikkakara is actually the main constituency of Kochi city or Ernakulam. Actually, the district is Ernakulam, and we have a separate Ernakulam assembly constituency. But most of the major institutions in Cochin city and a big part of the geographical area of Cochin city is actually Thrikkakara. So Thrikkakara is the nerve center of Cochin, and generally it is the what you call it, the Thrikkakara can be considered as a barometer of the way people in Cochin think and conduct their lives. Now, coming to the political equation, Thrikkakara has been a traditional Congress stronghold. I will call it one of the 5 sure seats of Congress in Kerala. Like, no matter what the adverse situation it is, Thrikkakara will always remain with the Congress. But right now, that is applicable in the general elections. But right now, since it's a by-election, the dynamics might change. Very, very interesting, Nayab. Very interesting that you have given a background of Thrikkakara, the geography, the history, and the political outlook. Let me present you the political scenario in Thrikkakara, how historically Thrikkakara has voted. So, as you can see, Thrikkakara has been a traditional Congress stronghold. The right word is, it's a Congress stronghold. More than UDF, Congress has very direct, very active presence in the constituency. The urban character of the constituency and the national outlook, this typically is benefiting a national party like Indian National Congress. And this is where Marxist Party or the CPIM faces a challenge. And also, the constituency has been beneficiary of widespread development during Congress regime. When I say widespread development, it can be the roads, the bridges, the info parks, the commercial establishments, and all the major development work which has happened in the state. Ernakulam has been a beneficiary whenever Congress has been in power. That is also because most of the top leaders of Congress, right from K. Karunagaran to A.K. Antony to Vailar Revi or even Umman Chandi, has spent considerable time in the city. A.K. Antony has studied in Cochin. Vailar Revi has studied in Cochin. So they have a special, although they are not from Kochi, they are not from Ernakulam, they have a special fondness for the city. The same holds true for Karunagaran. He is the one who has done maximum development for the constituency or for Kochi, including the Nirambashiri Airport or the Cochin International Airport or the Jawaharlal Nehru Stadium. So across nook and corner of Ernakulam, you can see an active organization of Congress, and you can see the development work they have initiated. So, as Nayab said some time back, one of the 5 sure seats of Congress, I would say this is the safest seat, right? It is the safest seat of Congress across the 140 seats in Kerala, and this is where the contest is happening. UDF ഇത് വളരെ
പ്രത്യേകതയോടെയും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയും അവരത് ഉറപ്പിച്ച് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേടണമെന്നുള്ള ഒരു വാശിയോട് കൂടിയുമായിട്ടാണ് അവർ ഈ ഇലക്ഷനിൽ അവര് പങ്കുചേർന്നേക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ എറണാകുളത്തെ ഇത്രയധികം ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ ഇത്രത്തോളം ഒരു നല്ല ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വളരെ പങ്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതില് ജിബി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയും അവരൊന്നും എറണാകുളംകാരായിരുന്നില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും അവർ തങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഈ എറണാകുളം സിറ്റിയെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് ഫോം ചെയ്ത് ഈ ഒരു മണ്ഡലം ഫോം ചെയ്ത് ഇത്ര കാലം വരെയും ഇതൊരു കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ഒരു മണ്ഡലമായിട്ട് തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം എന്ന് മുദ്ര വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. ഈ ഇലക്ഷനും അവരത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ടും അവരത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വികസനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ UDF എന്നും അല്ല കോൺഗ്രസ് എന്നും കൊച്ചിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വികസനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിലും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ജനങ്ങളും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രത്യാശയോടുകൂടി തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് കോൺഗ്രസും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം. നയപതനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ള. ബേസിക്കലി ഐ വിൽ മെൻഷൻ two things. First thing, I like to draw your attention to the bypoll in the Cochin Corporation election bypoll which took place around 2 weeks ago in division number 62, Ernakulam South. That was a Congress stronghold for the last 40 years. In fact, just like Thrikkakara is the safest seat for assembly seat for the Congress in Kerala, Ernakulam South was the safest seat for the Congress in Cochin Corporation. That seat is now with the BJP. That is Ernakulam South is the nerve center of Cochin city. That's the area around MG Road. The CPM or the LDF is non-existent in the area. The fight is directly between the Congress and the BJP. Now, after 40 years, the last election, that was 2 years ago, the BJP wrested the seat from the Congress. Then the BJP candidate died unexpectedly owing to Corona. And now in the by-election, the Congress came all guns blazing. They went all out to regain the seat. Why? Because in the assembly election in Thrikkakara, whoever wins, it's not going to impact the governance of the state. 99 or 100, it's not going to make much of a difference. But in Cochin Corporation, the two fronts, the LDF and the UDF, are evenly matched. Now, if Congress had regained Ernakulam South, they could have toppled the LDF in the corporation election and gained power. But that did not happen, and the BJP once again took the seat from the Congress. So, and there was all the factors which is applicable to Thrikkakara, what applicable in Ernakulam South, and still the Congress could not win. So when we extrapolate that, we cannot say that a win for the Congress is a 100% guarantee even in Thrikkakara. There are strong undercurrents against the Congress which are manifest in Ernakulam South that can very well manifest in Thrikkakara. And that's the second factor I like to highlight. Like in the Assembly and the Parliament election, the Congress has a clear majority in Thrikkakara in all the previously 5 elections, as Dimya said. But when you look at the local body elections, the both fronts, the LDF and the UDF, are almost evenly matched. In Thrikkakara municipality, both fronts have almost equal number of seats. Maybe there are 1 or 2 seat difference, that's all. In the corporation area, which I think Thrikkakara covers around 20 to 25 corporation wards. Out of that also, it's almost equally matched. LDF and the UDF are equally matched. So it's not that LDF is totally out of the race. And the main point which I like to highlight is the by-election. Like in a normal general election, you vote for a change, or you vote for or giving another chance to the party in power, or you vote for another government. But here, in a by-election, there will be a trend for people to support the ruling party so that they get the benefit of a ruling MLA. This has happened in Ernakulam in the past. In the Ernakulam constituency, which is an equally Congress stronghold, Mr. Sebastian Paul had won the seat in a by-election around 10-20 years ago. And again, in the next general election, the Congress regained the seat. So that thing can happen again in Thrikkakara. So these are two factors. Despite all the despite Thrikkakara being a Congress stronghold, these two factors can upset the apple cart, and LDF can make a upset victory. That's what I guess.
താങ്ക് യു. Very, മനോഹരമായിട്ട്, very interesting. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Very കാരണം interesting. Anyway, let's have a small discussion on this. Jacob is also there. See, there is a difference when it comes to a mid-sized election, like an assembly election or a general election, like Lok Sabha election, and the local body elections. Why I am saying so? Uh, in a local body election, the relationships or the you know that party worker, you know that party representative, those personal rapport plays a huge part. But when it comes to an assembly election or a general election, it typically is a political voting. It's a political decision. It is not a decision depending on the candidate, because you cannot reach out to 1,97,000 candidates who are there in electorate, which is there in the Thrikkakara constituency. So people, this is what I have observed about Thrikkakara also. People vote along the traditional party lines. It's a political vote at the end of the day. It's a political vote in Lok Sabha. It's a political vote in Assembly. So, what is your view on this, Jacob? How do you find this playing out in Thrikkakara? തീർച്ചയായും ഞാൻ നയബ് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഫാക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നയബ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി നയബ് അത് തെളിയിച്ചു. നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും കാര്യങ്ങളെ നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വാക്കുകളിലൂടെ തെളിയിച്ചു. തീർച്ചയായും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ജിമ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബോഡിയിലുള്ള ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ. അത് രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്സിനും എബവ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് ഇതൊരു അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ അതില് ഓരോരുത്തർക്കും അതിലൊരു ഇമോഷൻ ഓൾറെഡി അത് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു അസംബ്ലി ബൈ ഇലക്ഷന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ആ ഒരു പാർട്ടിന് വളരെ നല്ല റോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതും. ഈ ഇലക്ഷന്റെ ഈ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പലരുമായിട്ടും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേക പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയോട് ഈ മണ്ഡലം നമുക്കറിയാം, തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ ഇതൊരു UDF മണ്ഡലമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വിജയിച്ചു വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പാർട്ടിയോടുള്ള ഒരു അനുഭാവം ഇപ്പോഴും കൈവിടാതെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ നയോ പറഞ്ഞതിനൊരു ചലഞ്ചായിട്ടൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നീടുള്ള കാര്യം, ഇതിലൊരു ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ UDF കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ PT തോമസ് ഹസ്ബൻഡ്, അപ്പം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ്, കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മണ്ഡലം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പം ഒരു വെയിറ്റേജ് കൂടുതലും UDF തന്നെ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളത്. അത് നയവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കും അവരുടേതായ ചില നയങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മുൻ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ UDF തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു മുൻതൂക്കം ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൾസ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Nayab, any comments on this? Basically, that people will vote differently in assembly versus local body elections? See, that is a given fact. Like, people vote differently in local body and assembly and parliament elections. And it's also a fact that Thrikkakara is a UDF stronghold, or specifically a Congress stronghold. That also cannot be denied. But here, there are different, what do you call it? Being a by-election, there are different factors at play, undercurrents at play. Yeah. So LDF also has a chance. Like, whatever be the result, it will be a very close fight. That's what I can say. Like, it is too close to predict who will win. Okay, fine.
So our exit poll findings very clearly and unilaterally says Uma Thomas is set for a landslide victory. I repeat, she is set for a landslide victory. A victory with a record-winning margin, maybe exceeding even 30,000 votes. Why I say 30,000 votes? Because that is the lead which Haibi Eden, our MP, got in Thrikkakara constituency during the 2019 Lok Sabha elections. In 2019 Lok Sabha elections, representing Congress, Haibi Eden won the Ernakulam seat. And from Thrikkakara constituency, his lead was 30,000 votes. So he is on record today in the afternoon saying that Uma Thomas will exceed my margin. So even our exit poll, the people whom we approached and got their responses, it clearly and very sharply gives us the responses that she is set for a landslide victory. Now, what are the specifics of this victory? What are the patterns? See, one, she is able to solidify traditional votes. First of all, we know this is a Congress constituency. Historically and traditionally, it has been a Congress constituency. So she has solidified, she has hardened that traditional voters. Of course, the PT legacy is there, which has been Congress party has been able to capitalize. Plus, the popularity of the candidate or the acceptability of the candidate being a woman, a newcomer without any baggage, and all the party workers, all the party segments working together because it's a prestige seat for them. They have to retain the seat at any cost. Opposition leader B.D. Sadishan has said it is our seat. Why LDF is wasting their time here? So she is able to solidify the traditional votes. And as all of us know, last time there were this V4 people and AAP and 2020 kind of influence were there. This time they are out of the contest. So she is able to attract those floating votes also and solidify it together. She has been able to glue it together. This is very peculiar pattern we see. Here is a candidate, extremely popular, a newcomer, solidifying traditional votes as well as attracting the floating votes. So she looks unbeatable. So that is why our exit poll finding clearly says it's going to be a landslide victory for Uma Thomas. Now, we did an analysis of the people whom voted for Uma Thomas across sections, across segments, and unprecedented support among women, as much as high as 80% among the respondents whom we surveyed. So this is going to be a game changer. As you know, in the 197,000 electorate, more than 1 lakh are women in this constituency. So she has got a brute share of the women voters. As I said earlier, she is a newcomer. There is some sympathy for P.D. Thomas' wife. At the same time, her acceptability across different sections. And this is not a middle class segment. It's not even a lower middle class constituency, an upper middle class constituency, a lot of rich people. And in those segments, she's just dominating. It's a clean sweep there. No competition. And as we see the age going up, as we move up to the higher age groups, older age groups, we see her presence, her vote share is going up. So as you know, the middle-aged people are the ones who are politically motivated or political voters, whereas the youngsters, they will have their own opinion and their own their political decisions may not be completely formed at that age. But among the elderly, among the middle-aged, where is a political voting which is happening, her share is going up, which means here is a clean sweep. And this all clearly indicate, our exit poll finding clearly indicate Uma Thomas is set for a landslide victory. So Jacob, this is the finding of our exit poll. So your views on this? തീർച്ചയായും ഇതില് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തെ വോട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇവരൊരു ന്യൂകമർ ആണെന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവം അതവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതൊരു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലമാണെന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം, ഒരു ഫാക്ടർ അവർക്ക് അനുകൂലമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവരൊരു ലേഡി കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് തന്നെ വോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പലരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവർ ന്യൂ കമർ ആണെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ലേഡി ആണെന്നുള്ളതും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല, അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇവർക്കത് വരും. വേറൊരു കാര്യം, 2020 പ്രാവശ്യം ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആഹ്വാനം അവരുടെ നേതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹൈബീഡനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഇത് പറയുമ്പം നമുക്കത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഒരു വശത്ത് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുന്നു, അതല്ല അവർക്ക് ന്യായമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതെങ്ങനെ പോകുമെന്ന് നമുക്കൊരു സംശയമുള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്കൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ചെയ്താക്കാമോ എന്നുള്ള സാധ്യതയും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രൈമ ഫേസി പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. Nayab, I shared you the findings. How do you see this? How much of truth can be there in this? Actually, of course, opinion poll is at the end of the day an opinion. It can be right or wrong. But generally, I tend to disagree with this opinion poll because Martin, we cannot predict who will win. Whoever wins, either Dr. Joe Joseph or Umar Thomas wins. According to me, the margin will be around 10,000. Whoever wins. And of course, there are some factors which are advantages to Umar. The one factor is a big advantage to Umar. I agree to that. But there are other factors which are in favor of Joe Jacob also. Number one, there is the influence of the church. The church this time seems to be in support of Dr. Joe Joseph. So that can have a fact. That can be a factor. Well, I'm not getting into the ethical right or wrong about it. I'm just getting into the realistic what is actually happening on the ground. Number two, as I've already mentioned, this being a by-election, the voters will tend to give the ruling front a chance so that they get a ruling front MLA. And while we have spoken about Umar Thomas, we have to consider that Dr. Joe Joseph is also not what you call a bad candidate. He's already a credible doctor. He is a person of integrity. He is, we cannot say he's a corrupt or, of course, he might be a novice or a greenhorn in politics, but he has a set of accomplishments. So people might tend to give him a chance because he might, what do you say, this is a by-election, the right chance to experiment with a non-political person. So maybe he can do something different. Because we have spoken about the development aspects of Thrikkakara. Thrikkakara is now a concrete jungle, but there are still many pressing issues. The road systems are not proper. Many apartments where we spoke of, many of the apartments doesn't have proper drinking water facilities. Street lights are an issue. Of course, metro is coming, but then again, transportation, public transportation is virtually non-existent at night. So there are a lot of factors which, despite Mr. P.T. Thomas being MLA and even before that Benny Behanan, has not been able to solve. Like the UDF was in power for 5 years, now the LDF is in power for 6 years. Both the times the Thrikkakara had Congress MLAs, but they could not solve the basic needs of the people. So this by-election might be time for people to experiment with Dr. Joe Joseph and maybe give him a chance for 4 years, and after that we can see if he works well and good. Otherwise, we can go back to the Congress. And this is one factor, and that's another factor which might play. It's a traditional groupism in Congress. Like as we know, Thrikkakara is a sure seat. Now, if Uma Thomas, among in the Congress hierarchy, she's a relatively greenhorn. Of course, she has been in the KSU, and she's a Congress worker in her own right. We are running short of time. I got your point. We are running short of time. Okay. Yeah. But anyway, we are running short of time. We can all wait for another 48 hours, just 48 hours more, and we will know the winner Friday morning. Definitely. Around 10:30, 11. I think we should know the clear winner. But our opinion poll, our exit poll, very clearly indicates that there is going to be a unilateral winner with a very clear margin. In this panel, even Jacob is of the same view. Of course, Nayab is challenging that discussion. But let us all wait for. Thank you, Nayab, for joining us, and Thank you. Wish you all a very good.